least 20,000 people are forced to leave their homes due to flash floods caused by River Nzoia in Busia, Kenya. Welcome to Obutuki program, a program that helps us have a better, healthy environment. My name is Prisca Achuki. You might be wondering what causes the flood. The floods are as a result of levee breaks or sudden overflow of water. Low-lying areas with poor drainage are particularly vulnerable. This results in high spread of malaria due to mosquito larvae living in standing water, which finds new breeding grounds for mosquitoes. And this leads to an increase in the number of mosquito-borne diseases such as Rift Valley fever, malaria, and West Nile fever. Flooding has a wide range of health consequences such as drowning, injury, outbreak of gastroenteritis, respiratory infections, poisoning, communicable diseases, epidemic diseases such as cholera, diarrhea, poor mental health, and disability. Floods transport bacteria, parasites, and viruses into clean water system that's leading to outbreak of waterborne diseases. We shall examine the relationship between occurrences of floods in Budalangi and outbreak infections and diseases possible intervention. We talked to a few residents in the affected areas in Budalangi, medical practitioners, and the leadership of Budalangi. And so let's listen to the residents of Budalangi. Kulingana na hayo mafuriko, mbu ni wengi, ambapo watoto wanalala nje ya neti zingine zilienda na maji, hawana vitu za kujifunika, malazi ilienda na maji, watoto wanalala wengine kwa varanda. Maji imekuwa nyingi, choo zimeanguka, watu tunataabika sana. Hata saa hii tuko na cases 14 za malaria, madawa pia hakuna. Hii maji imeenda na chakula yote. Imeenda na choo, imeenda na kila kitu. Nyumba ndio hizo zinataka kuanguka, hata mkiangalia nyumba zinataka kuanguka. Hatuna mahali penye tunaweza ishi. Na watoto, angalia watoto wadogo hawa wanaishi ndani ya maji. Tunatoka kwa nyumba, maji iko hapa chini ya miguu hapa. Tunatoka ndani ya nyumba, tunaishinda nje, ikifika usiku tunaingia kwa maji. Tunaomba serikali angalau watusaidie. Hatuna pale ambapo tutakwenda sisi. Kenya imeharibika. Kwa majina naitwa Godfrey Wanjala, mwenyekiti wa waathiriwa wa mafuriko Budalangi. Na haya mafuriko, huu ni mwaka wa 3 sasa tangu tupatwe na mafuriko. Haya mafuriko yalikuja ama yalitupata kuanzia mwaka wa 2019 mwezi wa 9. Hapo ndipo tulianza kupata mafuriko na tuliendelea hivyo, kukawa na mambo na backflow kwa sababu bahari yetu ya Victoria ilipojaa ikaanza kumwaga maji kwa maboma na watu wakaanza kufurishwa. Mambo ya malaria, hizo visa zimekuwa mingi sana. Malaria imekuwa one of the magonjwa ambalo limekuwa tisho sana hata kuliko corona katika hizi camps zetu. Kwa sababu unajua malaria inaletwa na na umbu ni rafiki wa maji. Kwa sababu kumekuwa na volume mingi ya stagnant water kila mahali, so umbu wengi wamezaana. Haya maeneo yenye tunakaa, saa zingine kuna maeneo hapa Budalangi ikifika hata saa 8, saa 9 unapata ya kwamba umbu wameanza kuuma watu kwa sababu wamekuwa wengi. Na hiyo inasababisha mambo na malaria kuongezeka. So those cases ziko mingi. So sisi tumeongea na watu wa Living Good na tumekuwa tukiwaambia, kwa sababu ukienda hospitalini hakuna madawa. So tumeongea nao wale CHVs wenye wa maboma ya kwamba wawe at least hata kwa wiki wanakuja kututembelea, na tumekuwa tukiwa request wakati wote wakiwa na dawa wamepata watangulie kwa macamps, kwa sababu hapo ndio kuna shida kubwa. Na wamekuwa wazuri, wamekuwa wakitutembelea wakiwa na dawa, wanatuambia watakuja wakitembelea, wanapima watu wale wako na malaria, wanafanya nini, wanapewa madawa. Lakini kesi ya malaria imekuwa shida, na hata kuna watu wengi wamepoteza maisha kwa sababu ya malaria tukiwa kwenye hizi camps. Outbreak of waterborne disease is caused by floods which transports viruses, bacteria,
parasites into clean water system. Let's hear what the medical practitioner has to say concerning the floods in Budalangi. Kwa majina mimi ni Mwembe Edward, Sub-County Public Health Officer Port Victoria hapa Bunyala Sub-County, na sasa hii tunatoa ushauri kwa wale ambao tuko na wagonjwa hospitali. Tunaomba kwamba mgonjwa mmoja anatembelewa tu na mtu mmoja kwa ile masafi inatakikana, na pia tumeweza kupunguza masaa ili kwamba wasiweze kukaa sana, kama tunajaribu kukabiliana na hiyo. Thank you so much for watching Obutuki program, the program that helps us to have a better, healthy environment. Let us now listen to Busia County leaders on matters of flood and waterborne diseases. Kufikia wakati huu, nyumba 76 households, they are totally displaced, and as we are talking, they are integrated in the other relatives, families and neighbors and well-wishers. That will translate to about 450 something households, members of households. Those who are directly affected is about 2,200 and some figures. So that is Mavinju sublocation. Tuko katikati ya mito miwili. Tuko na mto ukienda north tuna River Nzoia. Ukikuja south tuna Yala. Ukikuja western tuko na Lake Victoria. Sasa haya maji yanajitokeza katika aina njia tatu. Your lake backflow. Sasa hii maji haiwezi kuingia ndani ya lake. What should be done foremost is to try and clear that entrance so that that soil can be removed, so that water can flow more easily into the lake. Because these dikes, even if you close them, and water that is able to move into the lake is very little. There is very little you are doing. There's some specific machines which are used to desilt those entrances so that there are channels moving into the lake. But you see, we are just busy putting dikes. So when water gets into the lake, it is forced back. And when it comes back, that's when it has to get into people's homes. So there must be, and there is a study which has been done over years, which nobody is following. You know, the problem with the Kenyans is that whoever comes in power starts afresh. They never go back to the records. Let them go back to the records, check and see why do we have floods in Bunyala all the time. Because they are there, the studies are there. They have been done. But because some people want to steal that money, they don't want to use these studies. They want to keep on bringing new feasibility studies. Feasibility studies are there. Lakini ukiwa unataka kuiba, uweze kutafuta ile, unataka mpya. Kila mara ni mpya. Na ile ya zamani umeweka wapi? Hii mambo imefanywa tangu siku za ukoloni mpaka leo. There are books there. I have been a minister of region Lake Basin. If you go to Lake Basin here, those records are there. Well, sasa mbunge, unajua sasa mbunge nitamwambia nini? Mbunge ni mbunge yenu, tumekuwa hapa kwa muda. Anajua shida hizi zote. He should be able to sort out some of these things. But the best thing is for him to go back. The Minister of Water, they have got all information about these floods. That is the most important thing. There are studies which have been done and they are there, which nobody is looking at. Thank you so much, Busia County leaders on matters of floods and waterborne diseases. Thank you so much for watching Obutuki program. We were talking about how contaminated water is posing healthy risks to residents of Budalangi. Obutuki program for a better, healthy environment. Thank you so much for watching this program. My name is Prisca Achuki.